Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
Madhavaju ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Paramahansa Pariprajakachacha. Ashtottara Shatashi Shiman, His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada ki. ISKCON Pratistha Acharya Jagat Guru Shri Prabhupada ki. Jai Ananta Kota Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Prem Sikh Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garatha Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Simai Padam ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Maharani ki jai. Shri Harinam Sankirtan Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai Nitai Go Premanandi Hari Bol. Shamaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glory to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glory to Shri Guru and Shri Gauranga Nitai Go Premanandi Hari Hari Bol. So we are reading from the Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 9, Text 43. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь, 9 глава, 9, текст 43. The dynasty of Amshuman. Потомки Амшумана. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kula Devana Chatmajan. Nashriyo Namahirajam. Nada Chatpali Chatibalabha. Nami Brahma Kulat Pranam. Kula Devam Nachatmaja. Nashriyo Namahirajam. Nadaras Chatibalabha. Nami Brahma Kulat Pranam. Kula Devam Nachatmaja. Nashriyo Namahirajam. Nadaras Chatibalabha. Nami Brahma Kulat Pranam. Kula Devam Nachatmaja. Nashriyo Namahirajam. Nadaras Chatibalabha. Nami Brahma Kulat Pranam. Kula Devam Nachatmaja. Nashriyo Namahirajam. Nadaras Chatibalabha. Nami Brahma Kulat Pranam. Kula Devam Nachatmaja. Nashriyo Namahirajam. Nadaras Chatibalabha. Nami Brahma Kulat Pranam. Kula Devam Nachatmaja. Nashriyo Namahirajam. Nadaras Chatibalabha.
Nami Brahma Brahman Kula Devam Nashatmaja Nashio Namahi Rajam Nadarashati Ballava. You do the word for word or just translation? As you wish. As you wish. As you wish. Okay. Translation and purport by His Divine Grace. Abhay Charanadavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Maharaj Katabanga thought, not even my life is dearer to me than the Brahminical culture and the Brahmanas, who are worshipped by my family. What then is there to be said of my kingdom, land, wife, children, and opulence? Nothing is dearer to me than the Brahmanas. Перевод текста. Махараджа Катванга подумал, даже моя жизнь мне не дороже, чем брахманическая культура и браманы, которым поклоняется мой род. Что тогда говорить о царстве, земле, жене, детях и богатстве? Ничего нет дороже для меня, чем браманы. Purport. Maharaj Katabanga, being in favor of Brahminical culture, wanted to utilize one moment's time by fully surrendering unto the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Махараджа Катванга очень ценил брахманическую культуру и хотел использовать последние минуты жизни, чтобы целиком предаться Верховной Личности Бога. The Lord is worshipped with this prayer. Господу поклоняются такой молитвой. Namo Brahmanaya Devaya Go Brahmanaya Tayocha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. I offer my respectful obeisances to the Supreme Absolute Truth, Krishna, who is the well-wisher of the cows and the Brahmanas, as well as the living entities in general. Я в почтении склоняюсь перед высшей, абсолютной истиной, Кришной, покровителем коров, браманов и всех живых существ. I offer my repeated obeisances to Govinda, who is the pleasure reservoir for all the senses. Я снова и снова кланяюсь перед Говиндой, дарующим радость чувствам. A devotee of Krishna is very much attached to Brahminical culture. Преданные Кришны высоко ценят брахманические традиции. Indeed, an expert personality who knows who Krishna is and what he wants is a real Brahmana. Подлинным браманом является тот, кто знает Кришну и его волю. Brahmajanatiti Brahmanaha. Krishna is the Parabrahman, and therefore all Krishna conscious persons or devotees of Krishna are exalted Brahmanas. Брахма Гьяна Тити Брамана. Кришна называют парабраманом, поэтому все, кто обладает сознанием Кришны и предан Кришне, это возвышенные браманы. Katabanga Maharaj regarded the devotees of Krishna as the real Brahmanas and the real light for human society. Махараджа Катванга считал преданных Кришны истинными браманами, несущими свет людям. One who desires to advance in Krishna consciousness and spiritual understanding must give utmost importance to Brahminical culture and must understand Krishna. Каждый, кто хочет развиваться в сознании Кришны и постигать духовную науку, он должен высоко ценить брахманические традиции и знать Шри Кришну. Krishna Govindaya. Then his life will be successful. Кришна Говиндая. Тогда его жизнь венчается успехом. Om Agyantamidandasya Jananjanan Shalakayutakshudan Meditandina Tasmai Shri Gravinma. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Karatha Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
So Maharaj Katabanga, he asked the demigods, well, they asked him, you've been helping us to fight the demons for such a long time. Now we're very pleased with you. You please ask a benediction. We are ready to give you any benediction. И полубоги, они спросили у Махараджа Катванги, который очень долго сражался на стороне полубогов. Они сказали, мы очень довольны тобой, и теперь ты можешь попросить любое благословение у нас. So he said, tell me when I'm going to leave my body. А он сказал, ну тогда скажите мне, когда я оставлю тело. They said, well, the next moment. Они сказали, ну вообще-то в следующий момент уже. So immediately he surrendered everything to Krishna, left everything. He went back to his home, and there he just remembered Krishna. И немедленно он все оставил и вернулся в свою местность и полностью предался Кришне, стал помнить о Кришне. So Maharaj Katabanga is an ideal example of someone who surrendered to Krishna immediately. И Махарадж Катванга – это один из примеров тех, кто предается Кришне, предался Кришне немедленно. So he is saying, Maharaj he's just got this blessing from the demigods. He doesn't see it as a blessing, actually. But now he's just contemplating. The next few chapters, he's thinking about the situation. И он получил вот такое благословение от полубогов. На самом деле он не рассматривал это как благословение, и теперь он обдумывает, вот несколько идут шлока, его размышления. And he's saying, actually, reflecting back on my life, I got one moment left, but reflecting back on the life, I see that it's the Brahmanical culture that has been the greatest thing in my life. И он говорит, что вот если посмотреть назад, и что же было в моей жизни хорошего, то это браманическая культура, это самое лучшее, что в моей жизни было. I'm a king, and I'm taking advice from the Brahmanas. Я царь, я все время советуюсь с браманами. And they always give me good advice because they quote from the Vedas. Они всегда мне советуют, очень дают хорошие советы, потому что они цитируют Веды. So I always ask their advice in how to govern the citizens, etc. Я все время советовался с ними, как же управлять гражданами и так далее, как им помогать. And they tell me what to do, and we put it into action. И они мне говорили, что делать, я это на практике применял. And therefore the kingdom flourishes. И поэтому царство, оно процветало. Because of the Brahmanical culture. И только из-за этой браманической культуры. My whole life is centered around Brahmanical culture. Моя вся жизнь, она была вокруг браманической культуры. Especially being a king in charge of so many citizens. Особенно вот тот момент, что я царь и в ответе за стольких многих граждан. So the Brahmanas, they're the real guiding light of society. Браманы – это настоящая ценность человеческого общества. So I'm taking their advice seriously, and I govern the kingdom according to that. And as a result, I am happy, and my citizens are happy. И я серьезно принимала наставления, следовала им. В результате я была очень счастливым, и мои подданные тоже счастливы. Where would it be without Brahmanical culture? И что бы мы делали вообще, где бы мы были, если бы не было культуры браманической? Everybody will be speculating like today. There is no Brahmanical culture. Everyone is speculating what is right and what is wrong, and as a result, nobody is happy. И вот как сегодня нет браманической культуры, и все только делают, что спекулируют, что правильно, что неправильно, в результате никто не счастлив. So Maharaj, this is what he's doing the last moment of his life. How fortunate we were. Браманы очень умело занимают всех в соответствии с варной ашрамом. Where would I be without this culture? И где бы я был, что бы со мной было, если бы не эта культура? So Namo Brahmanaya Devaya. The Brahmanas are very, very dear to Krishna. И браманы, они также очень дорогие Кришне. Because they repeat the Vedas. Потому что они повторяют Веды. And the Vedas are spoken by Krishna. А Веды произнес сам Кришна. So they are responsible for guiding the society
Они ответственны за то, что они как бы направляют в правильном направлении общества. And the Kshatriya's duty is to take that advice and make sure everybody is following the advice of the Brahmanas according to their respective duties. И кшатрии в ответе за то, что они следят, как все остальные следуют наставлениям браманов в соответствии со своими обязанностями. So, Brahminical culture, this is the closest thing that we can get in the material world to the activities of the spiritual world. И вот эта браманическая культура — это самая близкая культура, которую мы только можем получить в материальном мире, к духовному миру она самая близкая. Krishna, he follows Brahminical culture. Кришна, он сам следует браманической культуре. In the Govardhan Leela, then Krishna said, don't worship Indra, first we worship the Brahmanas and the cows. И в Говардан-лиле что Кришна сказал? Он сказал, не надо Индре поклоняться, сначала поклоняться будем коровам и браманам. Because if the Brahmanas are satisfied, then everything will be successful. И браманы, когда будут довольны, то все будет успешно. So even Krishna, he followed the advice of the Brahmanas. Даже Кришна следует советам браманов. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He's the Para-Brahman. He's the Supreme Brahman. Кришна сам верховная личность Бога, он пара-браман, верховный браман. But still he shows by his example. Но все же он показывает на своем примере. That we don't have to worship Indra or any demigod. Our relationship is with the Govardhan hill and the cows. So we'll just worship that. We don't need to follow the instructions of the demigods, Indra. Мы не будем поклоняться Индре или каким-то другим полубогам, у нас нет с ними никаких отношений, у нас отношения с Говардханом, с коровами, и мы будем им поклоняться. Yeah, so Krishna he puts the Brahmanas first. И Кришна, он на первое место ставит браманов. And Krishna himself in that pastime, he said, Nanda Baba, we are Vaishyas. И в этой лиле Кришна сам сказал, Нанда Баба, мы же вайши. The Shastra teaching is Naham Vipson Nara Vaishya. Na Shudro, I'm not a Brahmana, I'm not a Vaishya, I'm not a Kshatriya. But Krishna, he's identifying himself. We're Kshatriyas. Nanda Baba, we are Vaishyas. Our business is to take care of the cows and. Хотя Кришна в Шастре говорит, что мы не браманы, не вайши, не шудры, не кшатри, но здесь он говорит, Нанда Баба, мы же вайши, сам себя отождествляет с вайшами. So even the Para-Brahman, the Supreme Brahman, he identifies himself. Of course, the pastimes are eternal, so it's okay to identify yourself as a Vaishya. И сам Кришна, верховный браман, пара-браман, он отождествляет себя с вайшей. Это, конечно, вечная лила, поэтому все нормально. Chaitanya Mahaprabhu, so he's born in a Brahmin family. Махапрабху, Чайтанья Махапрабху, он тоже родился в браманической семье. Vaishnava is a Brahmin. Вайшнав, он выше брамана. But Mahaprabhu, he followed the culture, the Brahminical culture. Но Махапрабху, он следовал браманической культуре. And he did his Brahminical duties when Jagannath Mishra, when Jagannath Mishra left, then Chaitanya Mahaprabhu took over his father's duties as the son of the father. That is, they'll continue the Brahminical duties in the house. И когда отец Чайтанья Махапрабху Джаганнатха Мишра ушел, то Господь Чайтанья, он перенял все обязанности брамана по дому, как и по традиции. So Jagannath Mishra used to worship the Adog Saja Vishnu deity. If you go to the Jogapit,
you can see on the altar, there's a small deity about this big, Adoksaja Vishnu. И Джаганнатха Мишра, он поклонялся божеству Вишну, Адокшаджа Вишну. Если пойдете в йога-питх, там на среднем алтаре вот такого размера маленькое божество вы можете увидеть, Адокшаджа Вишну. When they were excavating the ground and building the temple there, they found that deity there, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, yes, this is evidence that this was Jagannath Mishra's house, and this is the deity he was worshipping. И когда они вели раскопки, чтобы построить храм для Господа Читания, они раскопали вот это божество Адокшаджа Вишну, и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он подтвердил, что да, это божество, которому поклонялся Джаганнатха Мишра, это место рождения Господа. So Mahaprabhu, he was worshipping that deity when his father left. Поклонялся этому божеству, когда его отец ушел. He couldn't worship it so well. На самом деле не очень хорошо у него получалось. Because every time he was worshipping, tears would come from his eyes, being in the presence of Krishna, directly serving Krishna. And tears are considered impure from anything from the holes in the body, they're considered impure. So he had to go and take a bath because his cloth was И каждый раз, как considered muchi. только он садился поклоняться божеству, он сразу же в присутствии Кришны, он не мог себя сдержать, и слезы катились у него по глазам и падали на одежду, и все отверстия тела считаются нечистыми, поэтому слезы, они оскверняли одежду, ему приходилось сразу же вставать, идти омываться, заново переодеваться. And then he would start puja again, and again the tears would come and fall onto the deity. And so he said, I cannot do it. И он снова садился, снова хотел начать пуджу, но снова садился, и снова слезы текли у него из глаз, и снова падали на одежду. Он говорил, я не могу так делать пуджу. So then Gadadhar Pandit, he would do the worship for Mahaprabhu. И тогда все они вот так устроили, что Гададхар Пандит, он приходил и делал пуджу за Махапрабху. And Gadadhar would worship the deity, and Mahaprabhu would have Bhagavatam class. И Гададхар Пандит, он поклонялся божеству, а Махапрабху, он проводил класс по Бхагаватам. Then greeting the deities. А потом приветствовал божеств. This morning program that Prabhupada established is actually that Mahaprabhu used to follow like that. И на самом деле вот эта утренняя программа, которую у нас установил Шрила Прабхупада, это та же самая программа, которой следовал Махапрабху. Get up early, take bath, and he used to go to the Ganga. Рано утром он просыпался, шел омываться на Гангу. Chant japa, have Bhagavatam class, greet the deities. Повторял джапу, читал класс по Бхагаватам, приветствовал божеств. So this is the same activities that Mahaprabhu was performing. So it's Brahmanical culture. И это вот та же самая деятельность, которую совершает Махапрабху. Это браманическая культура. So, and when Chaitanya Mahaprabhu went to Gaya, he did the pinda for his father, the Shraddha ceremonies. И после того, как отец ушел, Махапрабху пошел в Гаю, чтобы совершить церемонию Шрадхи Пинды по своему отцу. He went many places, many temples to do the ceremony. И он ходил в разные храмы, чтобы провести эту церемонию. But this is a Kamakanda ritual, and Chaitanya Mahaprabhu was performing. This ritual? The Kamakanda И, но ritual. этот ритуал, он относился к разделу Кармаканды. But he did it anyway as to set an example for Brahminical community. This is how you should act. Но все равно он это сделал, потому что он хотел преподать урок браманической общине, как они должны вообще вести себя. Of course, at that time he met his spiritual master, then his whole life completely transformed. Ну, естественно, в тот же самый момент он встретился со своим духовным учителем там, и вся его жизнь полностью изменилась. Then he knew the real duty of a brahmana is to go back home, back to Godhead, and guide others back home, back to Godhead. И он знал, что настоящая обязанность брамана — это вернуться обратно домой к Богу и помочь другим вернуться к Богу. Otherwise, he was just studying and playing. И в другом случае он бы просто занимался бы своей учебой и играл бы.
But when he met his spiritual master and took initiation, then he became very serious. Но когда он встретился со своим духовным учителем, он стал очень серьезным. So Mahaprabhu was showing by his own example the glories of keeping Brahmanical culture intact by strictly adhering to the principles of the Vedas. И Махапрабху на собственном примере показал, как важно следовать брахманической культуре. Он сам очень строго ей следовал. And Krishna also, Gladi Dhamma that I come here to establish righteousness when the demons are becoming strong. И Кришна тоже говорит, что яда хидармася, когда я не схожу сюда, когда демоны, демоническое влияние усиливается. And whenever Krishna comes, he comes to Bharatvarsha. И когда бы Кришна не сходил на землю, он приходит на Бхаратваршу. He can come anywhere anywhere he likes it, but he always chooses India. Он, в принципе, может явиться в любом месте, где бы он ни захотел, но он всегда выбирает Индию. Because here Vedic culture is followed. Потому что здесь именно следует ведической культуре. And so Krishna can move around okay in Vedic culture. Although he's comes into the material world, still he can move around okay and not be insulted by the disrespect or lack of Brahmanical culture. И поэтому Кришна, когда он не сходит из духовного мира, он свободно может здесь жить и заниматься своими делами, и все хорошо. Никто его не оскорбляет, потому что существует брахманическая культура. Krishna, he goes to Duryodhana's palace. He's the king. They're enemies. И когда Кришна, он ходил в дворец Дурьодханы, которые были их врагами. They will be enemies. They're going to have this fratricidal war, so they're enemies. But still, Krishna can go there, even the so-called enemies, because the Vedic culture is there. So Krishna goes to the palace. So Yudhishthira understands. Oh, Atiti Narayana. This is called Atiti means a guest. You should treat him like Narayan, the Supreme. He is Narayan, the Supreme Lord. You should treat him like that, respect him as much, wash his feet, and offer all. This is all Brahmanical culture. Дурьодан. Yeah. И когда Кришна, он пошел во дворец Дурьоданы, хотя это будущие их враги, он ничего не боялся, потому что была ведическая культура, и Дурьодана увидел, что Кришна пришел, и он встречал его как Атити Нараяна, то есть это гость, это представитель Нараяна, и он встретил его правильно, омыл стопы, как положено. Outside of India, no one knows how to treat, so they would disrespect Krishna if he comes to another, because nobody knows how to receive him or worship him. И в какой-то другой местности за пределами Индии, если Кришна куда-то придет, вообще никто не знает, как себя вести, как встречать гостей. Они просто бы очень уважительно могли к нему отнестись. Therefore, Mahaprabhu said, Bharata Bhumi Hoilashe, Manushu Chandama, that those born in India, Bharatvarsha, who have taken birth as humans, Manushu Chandama, their duty is to become convinced of this Brahmanical culture, which is taking one back home, back to Godhead. And when they are convinced, then they should convince others. И поэтому Махапрабху говорил, что те, кто родились в этом месте людьми на Бхаратварше, они должны убедиться, что эта брахманическая культура — это самая лучшая, она позволяет вернуться к Богу. И когда они сами убеждены, они тогда могут помогать другим. So Mahaprabhu specifically, he said, Bharata Bhumi, born in India, those born in India, because they still had the culture, the Vedic culture is still here.
И Махапрабху он особо сказал, что именно Бхаратабхуми в Индии, кто родился, потому что ведическая культура, все еще браманическая культура здесь присутствует. So this isn't a desire, or it's an order of Chaitanya Mahaprabhu. Так что это было желанием и даже приказом Шри Чайтаньи Махапрабху. Become convinced and convince others. Сам убедись в том, что это самое лучшее, и убеждай других. Later on in the Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu says, I order everybody in the universe to spread Krishna consciousness. Но позже Махапрабху также сказал, что я приказываю всем во Вселенной распространять это знание. Because if somebody knows the desire of Krishna and executes that, he's already beyond Brahman. Потому что если кто-то знает желание Кришны и выполняет его волю, он, значит, выше Брамана уже. So therefore the devotees, they can preach anywhere in the world because they're above Brahman. И поэтому преданные, они могут проповедовать повсюду в мире, потому что они выше Брамана. So here it says that the Brahmana is the guiding light. It's what did it say? The guiding light of it. So it's meant for the Brahmanical culture is meant for revealing God. Культура предназначена для того, чтобы проявить Бога. Because Krishna says in Bhagavad Gita that through the Vedas, I am to be known. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что через Веды можно меня опознать. I am the compiler of the Vedas, the objective of the Vedas, I am the knower of the Vedas. Я составитель Вед, я цель Вед, я знаток Вед. And because Krishna knows the purpose of the Vedas, because he spoke it, И так как Кришна, он знает цель Вед, так как он сам их произнес. He says, I'll tell you the purpose of the Vedas. Поэтому он говорит, я расскажу вам предназначение Вед. This is in the 15th chapter. Это в 15 главе. Because I know the Vedas, I will explain to you, Arjuna. Он говорит, я знаю Веды, я тебе объясню, Арджуна. There is Brahman in this world, conditioned Brahman, conditioned souls. They are Brahman, but they're conditioned. В этом мире есть обусловленный Браман, они Браман, но они обусловлены. Also liberated Brahmana souls. Но также есть души, принадлежащие категории освобожденного Брамана. In the spiritual world, everyone is a liberated В духовном мире Brahman. все находятся в категории освобожденного Брамана. And in the material world, everyone is a conditioned Brahman. Но в материальном мире все в обусловленном состоянии, обусловленный Браман. And then there's another Brahman, the Para-Brahman. Но есть еще один Браман, Пара-Браман. That is the super soul. Это сверхдуша. So 3 Brahmans. 3 Брамана у нас. And then Krishna says, because I am even beyond the super soul, so I'm beyond the conditioned Brahmana, I'm beyond the liberated Brahmana, I'm beyond the super soul, therefore I'm accepted in this world as Purushottam. И Кришна говорит, так как я выше обусловленного Брамана, освобожденного Брамана, даже пара Брамана Параматмы, поэтому я известен как Пурушоттам. Purushottam means above everyone else. Purush Uttama. The Purusha means person, Uttama means who is above all other personalities, even the super soul, even all the different incarnations of Godhead, the original form of Krishna. He is beyond all. И Пурушоттама значит, это личность Пуруша, которая выше всех Уттама, выше всех других категорий Брамана, даже выше Параматмы, даже выше всех воплощений Бога. Это Кришна, который играет на флейте. But that who is to be known,
that original Krishna, he is to be known actually through the Vedas. И вот эту истину ты должен понять, вот этого изначального Кришну через Веды. So Krishna's established the Varnashram system is a part of Vedic culture. И Кришна утвердил эту систему Варнашрама, это часть ведической культуры. And Krishna's introduced this in society as a means of self-realization. И Кришна ее утвердил в человеческом обществе как способ для самореализации. It doesn't look like people are interested in self-realization. Everybody's doing their work according to their duties in India, say. И вроде как кажется, что в принципе не выглядит так, что кто-то заинтересован в самоосознании, и посмотришь, так все просто заняты по своим обязанностям, варняшему, как в Индии говорят. But just by following this culture, one becomes purified. Но просто следуя этой культуре, даже просто следуя, человек очищается. So the faithful Sudra sticking to his duties, later on he'll become a Vaishya. Верный шудра, который строго следует своим обязанностям, потом становится вайшей. More purified, he'll become a Kshatriya. А еще больше очищается, потом он становится кшатрием. More purified, he'll become a Brahmana. Очищается еще больше, становится браманом. The brahmachari, when he becomes starting early at the Gurukul, the age of 5. Брамачари, они рано идут у вашем гуру, учатся там с 5 лет. More advanced, grihastha. На более продвинутом уровне становятся грихастхой. More advanced, vanaprastha. Еще дальше прогресс в жизни ванапрастха. More advanced, sannyas. Еще дальше прогресс саньяса. So it's a building system. Krishna's arranged it so skillfully that everybody's doing their work, but they're not conscious of what's happening, but they're actually becoming purified. Tamagun, Rajagun, Sattvagun. Then they can understand Brahman. То есть это такая система, которая как бы строится, надстраивается. Кришна очень умело ее создал. Из гун даже, тамагуны, потом переходят в раджасы, в благости, и все очищается. Otherwise, if you meet a devotee, he takes you to the Brahman platform. You don't have to go through all these different processes, birth after birth. Immediately one becomes purified by becoming a devotee of Krishna. В лучшем случае, если кто-то встречается с преданным и становится преданным, ему не нужно проходить через все эти постепенные прогрессы, он немедленно очищается и может вернуться к Богу. And the example here is Maharaj Katabanga. You have 1 moment to live. Oh, really? So let me become fixed in Krishna consciousness, remembering Krishna. И пример этому Махарадж Катванга, который узнал, сколько мне жить осталось. Там 1 мгновение, может, правда, что ли? И сразу же сосредоточился на Кришне и хотел вернуться к Богу. So he didn't say, I've got to wait to... If you perform Varnashram seriously for 100 births, you'll take a form of Lord Brahma. You'll become a Lord Brahma. Если, например, кто-то очень серьезно, строго следует системе Варнашами 100 лет, то он получает такое вознаграждение, что он может родиться Брахмой. So Maharaj Katabangu said, okay, I'm not going to sit down for lay down for 100 births and become a Brahma, and then I can become a Vaishnava. No, immediately he recognized Krishna as a Supreme Personality of God, and I'm his servant. So he doesn't have to go through those hundreds of births to become a Brahma. Then after that, but immediately he surrendered to Krishna. И Махарадж Катванга, он не размышлял так, вот сейчас 100 жизней строго проследую, всему стану Брамой, потом стану Вайшнавом. Нет, он сразу же немедленно понял, что надо думать о Кришне и предаться Кришне сразу же. So anybody can do that. И каждый может это сделать. Manmanabhava my bhakta, you think of me, become my devotee, become my pujari. You offer your obeisances to me. 4 things Krishna mentioned, not even one of those things. If you remember this at the time of leaving your body, you'll go back home back to Godhead. Кришна говорит, Манманаба Мадбхакто, то есть помни обо мне, поклоняйся мне, стань моим пуджари, предлагай мне свое почтение, то есть там 4 вещи перечислены, но даже если одну вещь использовать, даже если просто помнить Кришну в момент смерти, немедленно можно вернуться.
because you understand Krishna's position as a Supreme Personality and your position as Nitya Krishna Das, the eternal servant of Krishna. Потому что вы понимаете в этот момент вечное положение Кришны и понимаете свое положение как вечного слуги Кришны. So to understand the self, Brahman. Brahmana means one who understands Brahman. И надо понять свое положение как браман. Браман знает тот, кто знает браман. How do we understand Brahman? By becoming Brahman. Как же понять, это браман, это надо стать браманом. If you want to enter into the fire, you have to have a fire body. И чтобы, если кто-то хочет войти в огонь, то нужно получить тело огня. Otherwise you'll burn. Огненное тело, иначе вы сгорите. So if you want to understand Brahman, you must become Brahman. И если кто-то хочет понять браман, нужно стать браманом. But you are Brahman. Ну, вы и так есть, мы все браман. Aham Brahmasmi, this is our teachings. I am Brahman. Aham Brahmasmi. Ахам Брахмасма — это наше учение, я браман. So Krishna consciousness is an awakening process. We want to be awakened to our identity as Brahman. И сознание Кришны — это процесс пробуждения. Мы хотим пробудиться к нашему настоящему положению как браман. Kim tat Brahma, kim adi atma. Oh, Arjuna is asking Krishna, what is Brahman? What is the Atma? И Арджуна спрашивал у Кришны, а что такое браман и что такое атма? And Krishna says the living entity is Brahman. И Кришна сказал, живые существа — это браман. So you all are Brahman. То есть вы все браман. And your eternal nature is called the self. И ваша вечная природа называется сущностью вашей. Your eternal nature. Наша вечная природа. Мы вечная природа. So you have to identify yourself as my eternal nature is called the self. То есть моя вечная природа и называется мной. We say self-realization. We want to realize that eternal nature. Мы хотим достичь самоосознания, мы хотим понять эту вечную природу. Srila Prabhupada showed by his own, or he showed, as an acharya, he showed how he understood Brahman. И Шрила Прабхупада, как ачарья, он показывал, как он понял браман. The acharyas, they come, they set examples, so they... Ачарьи приходят, чтобы преподать пример. So Srila Prabhupada, in his life as an acharya, was showing us that this is written in his Vyas Puja offering to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И Шрила Прабхупада пришел как ачарья, чтобы показать пример. И вот именно вот этот пример, он записан в его подношении на Висапуджу Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. In an offering, a Vyas Puja offering to his spiritual master. Он писал подношение своему духовному учителю на Висапуджу. And his glory at the end of the glorification, it's a long Vyas Puja offering, but at the end, towards the end, he's glorifying his guru as that person who has awakened within us a movement of eternality. И он, это длинное подношение, Шрила Прабхупада в конце, он прославляет, он говорит, что вы — это та личность, которая пробудили в нас движение к вечности. So he's crediting his realization to the mercy of his spiritual master. By his unflinching flow of mercy, my spiritual master has awakened within me a movement of eternality. И он отдает все заслуги своему духовному учителю. Он говорит, что по своей беспричинной милости вы пробудили во мне это движение вечности. So that's the fact. Вот в этом факт. Everybody is Brahman. We are all Brahman. Все браман, мы все браман. But covered. Но покрыты. Covered over. Мы покрыты. Prakriti.
Covered? Prakriti. Not covered by Prakriti. Покрытый. Oh, Prakriti. So Prabhupada mentions here, in this purport, indeed, an expert personality who knows who Krishna is and what he wants is a real Brahmana. И настоящая образованная личность, он должен знать, кто такой Кришна. Who is Krishna? Кто такой Кришна? Question. Вопрос к вам. Supreme personality of Godhead. Верховная личность Бога. Правильно? And what does he want? И что он хочет? That we can come back home. Yes. Да. That's what he wants. He wants us to go back home, back to Да, он Godhead. хочет, чтобы мы вернулись обратно к Богу. That's why he came here. Поэтому он сюда пришел. So, if you know this thing, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И если мы знаем эти вещи, что Кришна — Верховная Личность Бога, And he wants us to go back home, back to Godhead. и Он хочет, чтобы мы вернулись обратно к Богу. And what is the process of going back to Godhead? И в чем же процесс возвращения обратно к Богу? What process has Krishna given us? Или этот процесс, какой Кришна нам дал, процесс, с помощью которого мы можем вернуться к Богу? Follow by the steps, how to say, little footsteps of previous acharyas. We have to follow to the previous acharyas' footsteps. Okay. Другие What is the ответы. process for going back to Процесс, Godhead? с помощью которого мы возвращаемся обратно к Богу. Хорошо. Kevalam, Kalu, yeah. Да. To chant Hare Krishna, this is the Yuga Dharma. Мы повторяем Хари Кришна, это йога-дharma. So that's what he wants. He wants us to chant Hare Krishna. Вот что он хочет. Он хочет, чтобы мы повторяли Хари Кришна. So he came to inaugurate that. И он пришел, чтобы именно это установить здесь. When he came back from Gaya and inaugurated the Sankirtan, his disciples said, "What is this? И когда он What does it mean?" с Гай, он начал этот процесс воспевания, и ученики спрашивали, это что такое вообще? How do you do it? Как так мы можем это делать? Namapu Hari Haraye Namo Krishna Jadovaya Nama Gopala Govinda Ram Shrimad Bhagavatam. That's how it started. И Mahaprabhu started that. тогда Махапрабху вот показал им, как это делать, вот так это началось. So that's what he wanted. He came to give us Вот что он хочет. Harinam Sankirtan. Он пришел дать нам Харинам Санкиртану. So if you know who is the Supreme Personality of Godhead Krishna and you know what he wants and you engage yourself in service, then you're considered Brahman. И если вы знаете, кто такой Верховная Личность Бога, и знаете, что Он хочет, и занимаетесь этим делом, то вы считаетесь браманом. Because you're absorbed in Brahman, Потому что Brahman activities. все время погружены в браман, в деятельность брамана. So Krishna is coming. He comes to give his service. И Кришна, Он приходит, чтобы дать служение. Right now, the service is chanting Hare Krishna. Именно сейчас служение — это воспевание Хари Кришна. Nama Seva. He's come to give Nama Seva. Он пришел, чтобы раздать Нама-севу. And through this Nama Seva, actually through any service to Krishna, but specifically in Kali Yuga, we adopted the process of Nam Sankirtan.
И на самом деле через любое служение этого можно достичь, но особенно в Кали-югу он дал это намасеву. Because by seva, you can express your devotion to Krishna. Потому что именно через служение вы можете выразить свою преданность Кришне. Without seva, it's difficult to express your emotions and devotions to Krishna or anyone. И вообще без служения очень сложно выразить ваши эмоции и преданность Кришне и даже вообще по отношению к любой другой личности. Love means expressing something, there is some reciprocation, some seva. Любовь это значит, есть какое-то служение, какое-то отношение. Without seva, how you can express? Без вот какого-то служения, как вы можете выразить свою любовь? But he's giving you the seva, so you can practice at least. You can practice. Но он дает вам это служение, и мы можем, по крайней мере, пробовать, практиковать. You can practice this cultivation of devotional service. How you perform that service, that you can practice to cultivate that. That's what ultimately Krishna wants, the sending service. И мы можем практиковать, мы можем культивировать свое служение, как мы будем служить. Мы можем сейчас практиковать и вкладывать свои чувства. Вот что Кришна хочет. One who desires to advance in Krishna consciousness and spiritual understanding must give the utmost importance to Brahminical culture, must understand Krishna. Krishnaya Govindaya. Каждый, кто хочет развиваться в сознании Кришны и постигать духовную науку, должен высоко ценить браманические традиции и знать Шри Кришну, Кришная Говиндая. Krishnaya Govindaya Namaha. Кришная Говиндая Намаха. Then your life will be successful. И тогда ваша жизнь будет успешной. So Krishnaya means? Krishnaya? Кришная значит что? What does Krishna mean? Кришна что значит? All attractive. All attractive. Attraction is there, right? Sambandha, relationship, connection. То есть есть уже какая-то самбанда, какие-то отношения, какая-то привлеченность. Yashoda is attracted to Krishna as a little boy. Йшоде очень нравится Кришна, когда он маленький мальчик. Krishna's friend Shubal is attracted to Krishna as a friend. Супал, например, привлекается к Кришне как к другу. Shrimati Radharani is attracted to Krishna as boyfriend. А Шримад Радхарани привлекается к Кришне как к своему возлюбленному. So everyone is attracted to Krishna. И каждый привлекается к Кришне. This is how Krishna gets his names. Это вот так Кришна, он получает свои имена. Actually, God has no name. На самом деле у Бога нет имен. But he gets a name according to his activities with his devotees. И он получает вот эти имена в соответствии со своими поступками с преданными. He has no name, but he lifts the mountain, then he gets a name, Giridhari. И у него нет имен, но когда он поднимает гору, его называют Гиридхари. He has no name, he is God, but when he's with his mother, Yashoda Dulal, Yashoda. И у него Бог, у него нет имен, но когда он со своей мамой, его называют Яшода Дулал. Arjuna, his best friend. So he is known as Parthasarati. Арджуна, когда он с Арджуной, с своим лучшим другом, его называют Партха Саратхи. So God has no name, but according to his activity, he gets a name. So he has unlimited names, because he's unlimited activity. И у Бога нет имен, но в соответствии со своими поступками, своей деятельностью он получает много имен. У него поэтому этих имен безграничное количество. So Govinda means relationship. Говинда это уже значит. Krishna is sambandha, the connection. То есть Кришна это значит самбанда, это связь. And Govindaya means Govindaya. А Говинда что значит?
The senses. Govinda senses. Senses Еще? and Master of the senses. А что еще? Master of the cows. yeah. So Govinda means seva. Говинда — это значит сева. So Krishna is attracted, so he's sambandha relationship. With Govinda, it's service. К Кришне мы привлекаемся, и это самбанда, начинаются отношения, а Говинда — это уже значит служение. So that is the abhideya. Это процесс называется абидея. So Krishnaya Govinda means Krishnaya is sambandha, Govindaya is abhideya. Кришна — это относится к самбанде, а Говинда — к абхидее. And so practically this movement is a movement of abhideya. И практически наше движение — это движение абхидеи, Service. движение служения. First thing you do when you come to a temple, Самое первое, чем вы занимаетесь, когда приходите в храм. the devotees tell you, you know you're not that body, you're the spirit soul. И преданные вам сразу говорят: ты знаешь, ты вообще-то не это тело, ты духовная душа. No, I didn't know that. Нет, я вообще-то не знал. And you know, Krishna is the supreme personality of Godhead. No, I didn't know that. А ты знаешь, что Кришна — это верховная личность Бога? Нет, не знал. So first you get relationship with Krishna. You are the eternal servant of Krishna. То есть сначала вы получаете свои отношения с Кришной, вы вечный слуга Кришны. And then the devotees say, can you help us? We're going to make some halwa. You can clean the pots. So we're going out on book distribution. You can carry the book bag. Somehow or another you get service. И преданные сразу же говорят: а можешь нам помочь? Мы вот тут халаву делаем, нам надо помощь, или горшки надо помыть, или на санкиртану кто-то идет, надо рюкзак поносить. Somehow or another, when we meet someone, we tell them to chant Hare Krishna, Nam Seva there. И так или иначе, когда мы кого-то встречаем из преданных, то нам посчастливится, и мы повторяем Хари Кришна, то есть мы занимаемся намасевой. So abhideya and prayojana, this you get within the first day. You go to ISKCON temple. Абидея и прайоджана? Yeah, not prayojana, sambandha abhideya. И самбанду и абидею вы получаете в самый первый день, когда в храм попадаете. That's why this movement is so advanced. Поэтому это движение наше, оно такое продвинутое. Rupa Goswami is the sambandha, the abhideya acharya. Рупа Госвами, он абидея ачарья. And Prabhupada said Rupa Goswami is still guiding the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада говорит, что Рупа Госвами до сих пор направляет работы Международного общества сознания Кришны. So that's the way it planned. What you see any other group, society or anything, you check them out. They're not going to come to the conclusion that I'm the servant of God. Если вы посмотрите на всякие другие разные группы или общества в мире, вы, может быть, точно убеждены, что они не приходят к тому пониманию, что я слуга Бога. Most of them are, you know, I'll become equal with God at least. А многие из них, они хотят стать равными Богу. But nobody likes the word servant. Но никому не нравится слово «слуга». But you check any... Проверите разные общества, так сказать, организации, и практически никто не приходит к такому пониманию, что в Брахмасме есть Брахман, мы должны понять Брахман. But hardly anyone's doing that. But in ISKCON, you get your sambandha and the abhideya. You get service to Krishna. И вряд ли кто-то вам об этом расскажет, и они до этого вряд ли доходят, но в ISKCON вы сразу же получаете и самбанду, и абидею, служение. So this is the greatness of meeting a real pure Brahmana like Prabhupada Acharya.
He can do that. He can give you the essence of everything. И в этом и величие, когда вы встречаете такого великого брамана, ачарью, как Шрила Прабхупада, он сразу же дает вам все это сразу. And he can immediately put you in your constitutional nature. И он немедленно может вас взять и установить в своей конституциональной природе. Otherwise, it takes long time. А в ином случае это займет очень-очень долгое время. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Bahunam Javananti. After thousands and thousands of births of being a Jnani, Jnanavan, you're searching for truth. Кришна в Бхагавадгите говорит, что после многих и многих тысяч рождений тот человек, который ищет истину, After thousands of births, через тысячи рождений, you come to the conclusion that Vasudeva Sarvamiti, Krishna is everything. он приходит к заключению, что Васудевам Сарвамити Кришна — это все. And you surrender at his lotus feet. И предается его лотосным стопам. That took thousands and thousands of births for you to come. That's your sambandha, just starting there, your sambandha. И это занимает тысячи и тысячи рождений. Это только чтобы просто прийти к этому моменту самбанды. Prabhupada says, now I'm telling you, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, you're his eternal servant, you should surrender to him. И Прабхупада говорит, а я вам просто сейчас сразу говорю, Кришна — Верховная Личность Бога, и вы должны Ему предаться. If you hear me and you do that, then you skip those thousands and thousands of births because you come to the conclusion of those thousands and thousands of births. И он говорит, если вы меня услышите и сделаете, что я говорю, то вы перепрыгнете через все эти тысячи рождений, потому что это к такому заключению они приходят через тысячи рождений. So this is the result. One moment's association with the pure devotee, you can skip thousands and thousands of births. И в этом результат общения с чистым преданным, даже одно мгновение, вы перепрыгиваете через тысячи рождений. So a new person comes to temple or wherever in contact with the devotee, he gets sambandha one day and every day he gets. И просто новый человек приходит в храм и уже в первый же день получает самбанду и абхидею. Yeah, so Brahminical culture is that which is keeping alive this fire of devotional service and surrendering to Krishna and service to Krishna. That's all we want to know, all we hear, all we speak, all we eat. That the whole thing becomes like Brahman, Krishna says. И браманическая культура — это то, что поддерживает огонь преданного служения. Krishna says in Bhagavad Gita that the person doing the sacrifice is Brahman, the sacrificial fire itself is Brahman, what you're offering into the sacrificial fire is Brahman. Everything is Brahman. И Кришна говорит в Бхагавадгите, кто совершает жертвоприношение Брахман, само жертвоприношение Брахман, все, что предлагается в огонь жертвоприношения Брахман. But it's a fact. Krishna is everywhere, Brahman is everywhere. Поэтому это факт. Брахман, он вообще везде. It's here present right now. Он присутствует прямо сейчас везде. It's your very own nature. Это даже сама наша природа. But we are sleeping. Но мы спим. So we have to awaken. Поэтому мы должны пробудиться. So Brahmanical culture means keeping it awake, keeping it alive all the time. И браманическая культура — это значит все время держать себя в пробужденном состоянии. And we do it simply through spreading the Krishna consciousness movement. И мы это делаем просто через распространение движения сознания Кришны. So example of Maharaj Katabanga, in one moment he surrendered to Krishna and he went back to Godhead just after one moment. И вот пример этому такой хороший, это Махарадж Катванга, который за одно мгновение предался Кришне, и он вернулся в духовный мир за одно мгновение. Namo Brahmanaya Devaya Guru Brahmanaya Teocha Chakritaya Krishnaya. Namaha
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Thank you. Shri Prabhupada ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Shrimad Bhagavatam translated. Jananivas прабху ки jai. Вопросы преданные есть? I have question. I bow down before Govinda who gives pleasure to the senses. So what does it mean? What Krishna brings pleasure to the senses? Склоняюсь перед Говиндой, который приносит наслаждение чувствам. Что это значит? Ну, как бы понять, вот как это все. How it gives pleasure to the senses. And what does it mean? Like, should we expect from him that our senses will be pleased, or what does it mean? Like in this connection, who brings a pleasure to the senses, Govinda? He brings pleasure to the senses. Govinda. Говинда, он приносит наслаждение чувствам. Yeah, Krishna enlivens the senses in the relationship to Krishna. You're using your senses in service. You have to use all the different senses. When they're used in relation to bringing Krishna pleasure, then your own senses will feel pleasure. И Кришна, то есть, когда мы используем свои чувства, чтобы доставить наслаждение Кришне, тогда наши чувства тоже испытывают наслаждение. Like you look in the mirror, you decorate yourself in the mirror. Например, вы смотрите в зеркало и себя украшаете, смотрите в зеркало. The reflection also becomes very beautiful. И отражение тоже ведь становится очень красивым. So similarly, we are like reflections of Krishna. На самом деле, подобно этому мы являемся отражением Кришны. When we serve Krishna, then he becomes satisfied, and our senses become satisfied. Когда мы служим Кришне, он становится довольным, и наши чувства становятся удовлетворены. And go also means cow. Го также значит корова. And Krishna brings pleasure to the cows also. И Кришна, он также приносит радость коровам. It's part of Brahminical culture, cow protection. Это часть брахманической культуры, защита коров. So there's a lot of cows. Nanda Baba's got more than 9 lakhs. 900,000. Очень много у Кришны коров. У Нанды Махараджа у него там 9 лаков? 9 lakhs. 900,000. 900 тысяч коров, 9 лаков коров. And Krishna knows the names. He calls them by different groups. He calls playing his flute or his buffalo. И Кришна знает всех их имена, и также они распределены на группы. Он своим буйволиным рожком их все время трубит и созывает. So Krishna gives time to the cows. То есть Кришна, он уделяет время коровам. На самом деле очень даже много времени он им уделяет. From a cowherd community. Он же из общины пастухов. And he takes the cows out every day. He's with them for hours and hours, wandering around in the forest. Он берет и ведет этих коров каждый день в леса и часами с ним там проводит время. And when they come back in the early evening, then Krishna goes and milks some cows also. И когда возвращается, то иногда Кришна даже доит коров. So there is reciprocation also with Krishna's cows. They hear the flute. They're all listening. They moo to making mooing sounds to Krishna. То есть Кришна, он общается очень тесно с коровами, он на флейте для них играет, они ему мумукают тоже там, и в общем у них общение.
Yeah, so he brings pleasure to the senses and to the cows. То есть, таким образом, он и чувствам радость приносит, и коровам тоже. It's Krishna's family profession to look after the cows. Потому что это семейная их профессия у Кришны в семье, это заботиться о коровах. And Krishna does. Krishna gives them love. Кришна, он это все делает, он очень много любви им дает. He gives everyone love there. Он всем дает любовь. But specifically, the cows are more dependent on humans. Но особенно коровам, потому что коровы, они как бы такие, они зависят от людей. So Krishna told us how to respect cows. И Кришна поэтому говорит, что надо уважать, почитать коров. So cow is not very significant, but if a cow is in love with Krishna, that's very significant. Cow's not very significant. A cow by itself is not very significant, but if the cow is in love with Krishna, that's something very, very special. Сама по себе, может быть, корова не выглядит такой значительной, но когда корова влюблена в Кришну, у них такие отношения, то она очень важная. Krishna, he actually loves all the cows. Кришна, он любит всех коров. Plays with them, scratches them. Он их гладит, чешет там. Krishna loves everyone, but how fortunate the cows are to be with Krishna whole day. Кришна всех очень любит, но насколько же удачливы коровы, представьте себе, целыми днями они с Кришной там гуляют. The cows, ultimately, they're an excuse. Going out with the cows is an excuse to get away from the village and the elderly people. Ну, еще на самом деле коровы — это предлог, чтобы избавиться от присмотра взрослых и убежать в лес с ними. So Krishna can be with his friends for some time, and then noontime. И чтобы Кришна был со своими друзьями какое-то время, а днем he goes to Radhakunda. Он идет на Радакунду. And there he meets his gopis. И там он встречается со своими гопи. And has pastimes at Radhakunda. И у них там разные развлечения на Радакунде. Tomorrow is the appearance, is it, Radhakunda? Завтра явление Радакунды. Yeah, so this is Krishna has to go back also with the cows, but otherwise he wouldn't move from Radhakund because he doesn't want to leave that loving exchange with all the gopis. И Кришне, просто ему нужно возвращаться вот на пастбище к коровам, иначе бы он никогда не ушел из Радакунды, потому что ему так нравится общаться, развлекаться там с гопи. But because he has a duty, так как у него есть вот эти обязанности, the sun is just going to set, so he has to be home before it gets dark. So he has to bring the cows, otherwise everyone's going to be in anxiety. So he's forced to part from the gopis in Radhakund. And again, go back with his friends back to Nandagram. Так как солнце уже вот-вот сядет, ему надо возвращаться и скорее вести коров обратно, а то все будут в беспокойстве, если он не придет с коровами. Поэтому он просто заставляет себя прерывать свои игры с гопи и идти и делать свои дела. So herding cows for God is such a great medium for meeting the gopis, which is Krishna's main interest. И вот это вот, то, что он пасет коров, это огромное посредничество между тем, что он с помощью этого идет и встречается со своими гопи, к которым у Кришны просто самый большой интерес. So the Vatsalaras, the Madhurya, the conjugal affair, not the conjugal, the Vatsalaras and the Shakyaras, and all the other rasas, Dasaras and the Shantaras, they're all for assisting actually bringing Radha and Krishna together, the conjugal rasa.
И все расы, Ватсалия, и Саки расы, и даже Даси расы, и Шанта расы, они все помогают, чтобы Рада и Кришна, они встречались, и вместе у них были свои лилы. So being a cowherd boy, God assuming the form of a cowherd boy, this is a great medium, how he can leave the village and go and meet the gopis, and he has to come back again. Next day, anyway, it's his eternal pastime. But it's so wonderful that how Krishna and Yogamaya have arranged everything like this. И вот то, что Кришна, Бог, становится пастушком, на самом деле вечно он пастушок, и то, что он живет в таком месте, в лесу, пасет коров, встречается с гопи, это просто удивительно. How could anyone come to this conclusion that God is the cowherd boy looking after cows? Как вообще кто-то может прийти к такому выводу, что Бог — это пастух, пастушок, и он пасет коров? Only because Krishna comes here and he reveals his pastimes, otherwise we would never know. Только если сам Кришна придет и покажет свои игры, иначе мы никогда не додумаемся до этого. So we can never fully understand Krishna and his pastimes. Поэтому никогда полностью не можем понять Кришну и его игры. But still, it doesn't disqualify us from serving Krishna. And this is what Prabhupada gave us. He's giving us service to Krishna so we can somehow or another be in this pastime of uniting Radha and Krishna and then separating Radha and Krishna. Uniting Radha and Krishna. This is Vrindavan picture. Uniting Radha and Krishna and separating, and then again uniting and then separating. Но так или иначе Шрила Прабхупада дал нам возможность быть занятыми в служении. Это великое дело. И мы так или иначе можем участвовать в этом таинстве, когда происходит встреча Кришны, Рады Кришны и разлука Рады Кришны. Мы тоже можем как-то помогать встречам Кришны и разлукам Рады Кришны. And Srila Prabhupada, at the last Bhagavad Gita, the last shloka, the last chapter, the last sentence, Prabhupada finishes Bhagavad Gita on how the living entities, somehow or another, they've misused their independence. But now the idea is to come back again into that pleasure-giving potency, or this Aladini potency, where everything is being used to serve Radha and Krishna, unite Radha and Krishna. So this is how Prabhupada finishes Bhagavad Gita. И Шрила Прабхупада, он заканчивает Бхагавад-гиту, последняя глава, последний стих, последняя строчка. Он говорит, что как все неправильно используют свою независимость, но что мы все должны прийти в соприкосновение и встать под защиту этой охладения, энергии охладения, которая занимается играми Кришны, чтобы Кришна и Радарани встречались, и были эти игры. So this is Prabhupada's intention by finishing Gita like that. That's where he wants to take us, to serve Radha Krishna in the eternal pastimes of uniting and separating and uniting and separating. И вот это намерение Шрилы Прабхупады, это то, куда он хотел нас вернуть обратно к Богу, чтобы мы могли помогать этим встречам Рада Кришны и разлукам. Это именно то место, он этого хотел. So Prabhupada said that's the natural constitution of the soul. So this is where we should be. This is our destination. И Прабхупада говорит, что это настоящее предназначение души, это наша цель. So Prabhupada taught us not only Brahman or the Parabrahman, but with the super soul, but the original personality of Godhead Krishna, and he has given us service to Krishna. Шрила Прабхупада не только нас учил, кто такой Браман, Прабраман, душа, он рассказал, кто такой Кришна, и дал нам преданное служение Кришне. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Еще есть вопросы? I have one more. Если ни у кого нет. Before we read a story about Saudasa, the king, King Saudasa, he became Rakshasa. Vasishta Muni cursed him because one cook, he cooked human flesh, and Vasishta cursed him, you become Rakshasa. And then in that moment, he captured one Brahmana and he ate him during he was conceiving the child.
And it's like Srila Prabhupada said, this nature, it's nature, something like this. And does it really, you cannot do anything, anybody? So whatever is your nature is, you always will go by your nature, or you can overcome or not this influence of your nature. Because in this situation, the wife of a Brahmana, she was asking him, she begged him to not eat the Brahmana, and he cannot. But is it applying for everybody, even for devotees, that they cannot overcome this slow nature, or we can? В той истории про этого Саудаса, который съел Брахмана, стал Ракшасом, я спрашиваю, а это правда, что прям никто никогда свою природу не может преодолеть, или все-таки это возможно? No, it can be changed by Krishna consciousness. Нет, это можно изменить с помощью сознания Кришны. There's that fable, story of Bhaktisiddhanta used to tell the story about the jackal. There was a jackal, and some had a pot of dye. They were dyeing cloth. So at night time, the jackal was there. He fell in the pot. Бхактисиddhanta Сарасвати Такур однажды рассказал историю про шакала, который свалился в котел с краской. And he came out. He became bright green. И когда он оттуда вылез, он стал очень ярко bright green or blue? Blue or green? Или синим, или зеленым. And the next day, all the jungle animals come, and I said, "What is this strange animal there? It looks great, great color." Потом утром все звери собрались и увидели, что это за странное животное. Классный цвет, кстати, у него. And I said, "We've never seen like this before." Таких раньше не видели. So the jackal thought, "Oh, I'm getting a lot of attention here." So he liked it, and he said, "Yes, I'm a king, and I know." И шакал, ему это понравилось. Он раньше я такого никогда не замечал, что мне столько внимания. Да, я тут царь, знаете ли. So they treated him nicely, gave him Vyasashanti Siddhan, they gave him nice food. И они очень стали к нему уважительно относиться, на весасну посадили, хорошей едой стали кормить. They were worshipping. Then in the early evening, они ему поклонялись, но потом как-то вечером the other jackals were coming out, and they were. Другие шакалы повылазили и стали выть. And immediately the green jackal, the blue jackal, and he went running to meet the other jackals, and everybody understood. Like he's bluffing. He's a jackal. He's a jackal. И немедленно этот сине-зеленый шакал поскакал к своим сородичам и тоже стал так им подвывать, и все остальные поняли, так он нас обманул, он шакал. So he had to follow his own nature then. То есть он последовал своей природе. Another example, Prabhupada said, if you put the dog on the seat, but if you throw a bone, he's on the high seat. If you throw a bone, he will immediately run after the bone to eat. Еще другой пример Шрила Прабхупада привел, что вы можете посадить, конечно, собаку на какое-то возвышенное место, но как только косточку ей бросите, она сразу же бросится за этой костью. Yeah, Krishna says one has to act according to his past. What could repression do? According to his past. Yeah, past impressions. We're acting on previous impressions. И Кришна говорит, что человек, каждый вынужден действовать в соответствии с своими прошлыми впечатлениями, которые он получил в прошлом. It's called Vashana, previous impressions. These are pushing us to act. И поэтому вот эти прошлые какие-то впечатления, они подталкивают нас к действиям. According from past impression. В соответствии с прошлыми какими-то впечатлениями мы склонности к действию. But like Maharaj Kadambanga, if you surrender to Krishna, Krishna says, "Aham tam sarva papibhyo." I'll take away all your sinful reaction.
Ну, как вот даже в истории Махарадж Катванга, и также Кришна говорит, ты предайся мне, я избавлю тебя от всех прошлых грехов. His body means a symbol of simple reaction. From our past sins we have this. Тело — это значит признак грехов, прошлых наших грехов. Если есть тело, это вот все. But by the process surrendering to Krishna, Krishna says, I will take away. Aham tam sarva papibhyo. I'll take away that sin. В процессе предания, преданного служения, Кришна говорит, я все заберу, ахам твам сарва папи. That's why Brahminical culture is also so much control is there, restriction is there. Поэтому в браманической культуре очень много самоконтроля, контроля, ограничений. But human life is meant for controlling. И человеческая жизнь, она предназначена для этого, для контроля. So then the lower nature can be. What does Krishna say? Yeah, the lower nature can be given up, but it takes. You have to endeavor for it to give it up. Your lower nature. Низшая природа, на самом деле, с ней можно справиться, от нее можно отказаться в конце концов, но нужно очень много усилий приложить. Anyway, everybody knows very well in Krishna consciousness. Before we came to Krishna consciousness, we had no control. We didn't care. We did what we liked. When we come to Krishna consciousness, it's control. We have to. И все знают, что какие мы были до сознания Кришны, бесконтрольные, делали, что хотели. Но как только пришли в сознание Кришны, это контроль. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Prabhupada ki. Его Милость Джананивас, прабху ки джай.